sekarang ya. Silakan. Okey. Okey, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, everybody, Mr. Allen, I'm going to teach 5 weeks. Saya akan mengajar 5 minggu. Okey, saya akan mengajar 5 minggu, setiap minggu 1 jam. Okay, I will be teaching 5 weeks. Every week will be 1 hour. Okay, and you can see from this, boleh lihat dari sini ya, saya akan mengajar step by step. I'll teach you step by step. Okay, what I'm going to teach you, okay, these 4 weeks, how to create Canva creative design. Okay, sekarang ni yang saya pakai ni adalah daripada Canva Design. Okay, ini ada slide presentation Canva. Canva bagusnya kita boleh gunakan untuk poster, untuk slide dan berbagai-bagai lagi. We can use Canva to design our book cover, we can do slide, we can do video, we can do creative poster. Banyak yang kita boleh lakukan menggunakan Canva. So inilah yang saya akan ajar every Thursday 8:30 to 9:30. So creative design Canva as easy as ABC. Okay, bagusnya ada dua. You have to use a laptop, and if you have a phone, you can use a phone and a laptop, because I will show you step by step how to do it. Saya akan tunjukkan step by step bagaimana mau menggunakan Canva ini untuk reka design. Okay, dalam 4 minggu ni saya akan ajar satu persatu. DJ, are you recording? Yeah, I'm recording. Okay, good. Okay, di sini saya akan ajar juga okay, ini yang saya janjikan in these 4 weeks. Okay, I teach you, if you can see, what will you learn? Well, number 1, most of you have a website. Kebanyakan anda ada website. Saya akan ajar anda macam mana bikin logo, bikin banner, bikin book cover. Okay, and then I akan ajar you how to insert text, upload photo, how to upload background, how to remove background, and how to change background. Okay, these are the topic that I will teach you. Ini topik-topik yang saya akan ajar, bagaimana mau create logo, macam mana mau bikin book cover, macam mana mau bikin banner, okay, macam mana mau insert text, upload foto, okay, macam mana mau upload background. Okay, ini semua dalam 4 minggu. I will teach you one by one, every week one topic. So don't miss the Thursday night 8:30 to 9:30. Jangan lupa ya, tiap-tiap hari Khamis saya akan ajar ini step by step. Okay, and I will lesson 1. Hari ini saya akan ajar macam mana mau buat teks dan macam mana mau upload foto. Hari ini malam ni saya akan ajar ini dulu. Lepas belajar ni nanti boleh cuba, boleh practice. You can try and you can practice lesson 1. Tonight I will teach you this, how to insert text, how to upload photo. Second week, on the second week, next Thursday, I will teach you how to upload photo background, how to remove photo background, and how to change background. This is on the second week. Next Thursday, I will teach you this. Okay. Don't worry, this slide I will forward to all of you. So I want you just to focus. If you want to copy or take photo, you can take photo. Kalau mau ambil gambar, boleh ambil gambar. If you want to take photo, you can take photo. I will guide you. Okay, the third week, how to create logo.
and how to create banner. I will teach you this also on the 3rd week. Okay. And on the last week, I will teach you how to create your own book cover, how to create your virtual background. Macam mana mau create book cover dan macam mana mau create virtual background. And then yang last lesson 5, the 5th week, saya akan ajar macam mana dari Canva ke Zoom, ke Facebook dan ke YouTube. This is the last lesson I teach you. Okay. So far ada apa-apa pertanyaan? Inilah yang saya janjikan 5 minggu berturut-turut hari Khamis 8.30 hingga 9.30. Saya akan ajar satu persatu mulai daripada hari ini. Okey. Saya share ya, Canva. Semua orang ada Canva? Semua